হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম টু ম্যাথমেটিকা ক্লাসেস। তো আগের দিন আমরা কিছু ডিল করেছিলাম অ্যাবাউট দি রোলিং কেসেস। আজকে আমরা ওগুলো নিয়ে একটু ভালোভাবে জিনিসপত্র দেখব, অ্যান্ড উই উইল সি দ্যাট হাউ বাই চেঞ্জিং আওয়ার রেফারেন্স পয়েন্ট মেক্স থিংস সো ইজি ফর আস, রাইট? তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে ধরে নাও এরকম একটা রড আছে আমার কাছে, রাইট? অ্যান্ড এর সঙ্গে আমি অ্যাটাচ করলাম আরেকটা রড, রাইট? এরকম ভাবে অ্যাটাচ করলাম আরেকটা রডকে, আর আমি কি করলাম, এই রডটাকে এখানে হিঞ্জ করে দিলাম এরকম ভাবে। সো দিস রড ক্যান রোটেট লাইক দিস রড ক্যান রোটেট লাইক দিস, এরকম ভাবে এটা রোটেট করতে পারে। আর এটাকেও কি করলাম, এটাকেও এখানে একটা হিঞ্জ করে দিলাম, এই রডটাকেও এখানে একটা হিঞ্জ করে দিলাম। ফলে কি হবে, যদি আমি এটাকে রিলিজ করি, দিস রড উইল কাম ডাউন লাইক দিস এন্ড দিস রড উইল ফল লাইক দিস। মানে কিছুক্ষণ পরে যদি আমি এই সিনারিওটা বানাতে চাই, দ্যাট উইল বি লাইক দিস। ধরো নাও এই রডটা কিছুটা এরকম এসে গেছে, এন্ড নাও দিস উইল বি নট পারপেন্ডিকুলার টু দিস রড, এটাও কিছুটা এরকম পড়ে গেছে, রাইট? এরকম ভাবে। I hope this thing is clear. And after that, this rod will come more down like this, আরো এমনি নিচে আসবে, and this will fall more down like this, এরকম ভাবে, রাইট? তো মোশনটা বুঝতেই পারছো যে খুবই কমপ্লিকেটেড একটা মোশন হবে, because this will also unfold and this will also unfold. I hope I am very clear. একদম স্যার ভেরি ক্লিয়ার। এরপরে আমি কি বলবো, এরপর আমি বলবো যে can I find the velocity of this point P? Can I find the velocity of this point P? এবার একটা জিনিস ভালো করে বোঝো, I am naming this point as A, I am naming this point as A, and I am naming this point as O, I am naming this point as O. Now if I say and I observe this whole thing from O, যদি আমি অবজার্ভ করি from O, if I observe from O, তাহলে O থেকে অবজার্ভ করলে কি হবে স্যার? স্যার আমি দেখতে পাবো এই যে A পয়েন্ট আছে, A পয়েন্ট will be coming downward, so this A point with respect to O will be falling down like this, and it will be performing a pure rotational motion. So I will say that point A will perform pure rotation with respect to O. একদম স্যার, অবজারভার যদি O তে বসে আছে, তাহলে A পয়েন্টটা কি করবে, A পয়েন্টটা একটা পিওর রোটেশন পারফর্ম করবে, একদম স্যার। আমি যদি বলি অবজারভারকে আমি ওতে রেখেছি এন্ড আই এম অবজার্ভিং দি পয়েন্ট পি নাও, নাও দিস পি পয়েন্ট অ্যাজ ইউ ক্যান সি দ্যাট এটা কিন্তু রোটেটও করবে, আবার কিছু কিছু সেন্টার অফ মাসের সঙ্গে এগোবেও, মানে দিস উইল বি আ কম্বাইন্ড মোশন। বুঝতেই পারছো, এই হিঞ্জটার সঙ্গে রোটেটও করবে এবং এগিয়েও যাবে। তো পি পয়েন্ট উইল বি পারফর্মিং আ কম্বাইন্ড মোশন উইথ রেসপেক্ট টু ও, একদম। এবার ধরে নাও আমি বললাম যে স্যার এই যে লেন্থটা গিভেন আছে, দিস লেন্থ ইজ L1, দিস লেন্থ ইজ L1, এন্ড এই যে লেন্থটা আছে এই লেন্থটা হচ্ছে L2, একদম স্যার। আচ্ছা, এইখানে ধরে নাও এটা রোটেট হচ্ছে উইথ সাম ওমেগা 1, এন্ড দিস ফেলো, যেহেতু এই হিঞ্জের এরকম আছে, তো এই হিঞ্জটা থেকে এরকম ভাবে রোটেট করছে, সো দিস উইল বি ওমেগা 2, একদম স্যার, দিস উইল বি ওমেগা 2। ওকে, নাও সি ভেরি কেয়ারফুলি, আমি যদি বলি যে স্যার ইফ আই এম কিপিং মাই অবজারভার এট ও, যদি আমি আমার অবজারভারটাকে ও তে রাখছি, দেন টু টক অ্যাবাউট পয়েন্ট পি উইল বি বিট ডিফিকাল্ট ফর মি, আমার জন্য কিন্তু একটু হলেও ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। কেন স্যার? কেন কি আমি বুঝতেই পারছি যে পি উইল পারফর্ম আ ভেরি কমপ্লিকেটেড মোশন অবজার্ভ ফ্রম ও, বাট আমি কি কোন রকম ভাবে আমার অবজারভারকে শিফট করে দিতে পারি, and I shift my observer point such that P performs a very simple motion, right? So আপনি বলো যে স্যার এরকম তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না, বাট আপনি যদি আমাদেরকে দেখান তাহলে কিন্তু জিনিসটা আমার কাছে ক্লিয়ার হয়। তো আমি বলবো যে দেখেন, ও তো বসে তুমি তো পিক একটা কম্বাইন্ড মোশন করতে দেখছি, বাট ইফ আই শিফট মাই অবজারভেশন টু এ, I shift my observation to A, মানে আমার অবজারভারকে A তে বসিয়ে দিলাম। Now, if my observer is now sitting at A, মানে my observer is at A, so in that case I can say যে স্যার P পয়েন্টটা কিন্তু একটা পিওর রোটেশন করবে, so this P point will perform a pure rotation as observed from A. ফলে কি হবে, আমার কিন্তু এ পয়েন্টে গিয়ে পি কে অবজার্ভ করাটা উইল বি কম্পারেটিভলি ইজি দেন অবজার্ভিং ইট ফ্রম ও। তাহলে আমি কি করব, আমি এই কোশ্চেনটা সলভ করার জন্য আমি বলবো যে আমি আমার অবজারভারকে কোথায় শিফট করছি, অবজারভারকে আমি এ তে শিফট করে দিচ্ছি। একদম স্যার, একদম করেই দিতে পারেন আপনি, কোনো প্রবলেম নেই। সো লাইক দিস।
and my observer is now here. আমার অবজারভারটা কিন্তু এখানে আছে, রাইট? So এই অবজারভারের রেসপেক্টে if I talk of this point P, now this point P will perform a circular motion like this, একদম স্যার সার্কুলার মোশন পারফর্ম করবে, রাইট? এবার আমি বলতে পারি যে if this length was L2, if this length was L2 and if this rod was rotating with omega 2, then I can say that this point P will be having a tangential velocity like this, যেটার ভ্যালু হবে L2 into omega. But remember, this is not observed from ground frame. এটা কিন্তু কখন আমি দেখতে পাচ্ছি? এটা আপনি তখন দেখতে পাচ্ছেন যখন কিনা অবজারভার কিন্তু এ তে বসে আছে। অবজারভার যদি এ তে বসে না থাকতো তাহলে কিন্তু এটার একটা কম্বাইন্ড মোশন আপনি দেখতে পারতেন, ফলে এটা কিন্তু আমার অ্যাকচুয়াল অবজারভেশন নয়। মানে স্যার আমি কি বলতে চাইছি, আমি বলতে চাইছি যে if I want to find velocity of point P with respect to ground, তুমি আরেকটু ভালোভাবে দেখো, এই যে ভেলোসিটিটা এলো, এটাই যেটা এলো, দিস ইজ উইথ রেসপেক্ট টু এ, দিস ইজ উইথ রেসপেক্ট টু এ। সো আই গট দিস ভেলোসিটি অফ পয়েন্ট পি উইথ রেসপেক্ট টু এ, এটা পেলাম। তাহলে এটার ভ্যালু কি হয়ে যায় স্যার? দিস ভ্যালু ইজ ভেলোসিটি অফ পি প্লাস মাইনাস ভেলোসিটি অফ এ ইন ভেক্টর ফর্ম, রাইট? মাইনাস ভেলোসিটি অফ এ ইন ভেক্টর ফর্ম। আচ্ছা স্যার, মানে যদি আমার ভেলোসিটি অফ পয়েন্ট পি দরকার হয় ইন গ্রাউন্ড ফ্রেম, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? ভেলোসিটি অফ পি উইথ রেসপেক্ট টু এ, and I have to vectorially add velocity of a2, রাইট? আমাকে কিন্তু এই জিনিসটা করতে হবে, মানে এর যে ভেলোসিটি ইন গ্রাউন্ড ফ্রেম ওটাকে আমাকে অ্যাড করতে হবে ভেক্টোরিয়ালি। Now when I have talked of this thing, I can be confirm about two or three things, যে স্যার এর যে ভেলোসিটি ছিল as observed from ground frame, that was nothing but, স্যার আপনি দেখুন এই যে এই পয়েন্টটা ছিল, এটার একটা এরম ভেলোসিটি ছিল, that was L1 into omega 1. So I have to add that here, to add that fellow here. তার মানে আমি কি বলবো যে এই যে পি পয়েন্টটা আমার কাছে আছে, এই যে পি পয়েন্টটা আছে, এর কাছে একটা ভেলোসিটি থাকবে এই দিকে, that will be L2 into omega 2, and I will add this vectorially। বুঝতেই পারছো স্ট্রেট কাট এডিশন হচ্ছে, কোনো কিন্তু উল্টো করে এডিশন হচ্ছে না, because I want to find with respect to ground। তো আমি কি পাবো স্যার? এটা অ্যাড করে দিলে আমি পেয়ে যাবো L1 omega 1, L1 omega 1, and the vector summation of these two, and the vector summation of these two will give me velocity of the point P with respect to ground। একদম স্যার, তখন আমি velocity of point P পেয়ে যাব with respect to ground। এবার তুমি দেখো এই P পয়েন্টের ভেলোসিটিটা যদি somewhat এরকম হয়, তাহলে তুমি বুঝতেই পারছো এটা একটু রোটেটও করবে আর নিচেও নামবে। সো সি, এই যে তুমি রিজিড বডি ডাইনামিক্স সলভ করবে, সো সি ওয়ান থিং এন্ড কিপ দিস ইন ইওর মাইন্ড, যে স্যার অবজারভারটাকে আমি যদি একটা ভালো জায়গায় প্লেস করতে পারি, দেন কিন্তু আমার কোশ্চেন সলভ করাটা খুব ইজি হয়ে যায়। সো থিঙ্ক অ্যাবাউট দি সলিউশনস লাইক দিস ওয়ে। কখনো কোনো সলিউশন চেয়েছে সবসময় গ্রাউন্ডে বসে সলভ করতে গেলে কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে, বাট ইফ ইউ চেঞ্জ দি রেফারেন্স ফ্রেম, তাহলে কিন্তু তুমি দেখতে পাবে যে খুব ইজি একটা মোশন তোমার সামনে তৈরি হচ্ছে। আমি আজকে তোমাদেরকে কিছু এক্সাম্পল দেবো যেটাতে তুমি আরো বেশি কনফিডেন্স পেয়ে যাবে যে স্যার হাউ ক্যান বি চেঞ্জ দি রেফারেন্স ফ্রেম, রাইট? সো ফর দ্যাট স্টে টিউন ইন দি সেশন, ওকে? সো এটা তুমি বুঝতেই পেরে গেছো। আচ্ছা, আমরা কি এখানে অ্যাক্সিলারেশন অ্যানালিসিস করতে পারতাম? অবশ্যই করতে পারতাম। কেমন করে দেখো, নাও the acceleration analysis of the same, right? This was the velocity analysis, and now we will do the acceleration analysis। এখানে এরকম হিঞ্জ ছিল আর এখানে এরকম একটা আমি হিঞ্জ করেছিলাম, রাইট? Now I am saying that let us suppose this is moving with some alpha 1 and এটার কাছেও কিছু আসছে, ধরে নাও alpha 2, এরকম একটা জেনারেল টার্মস নিচ্ছি যাতে জিনিসগুলো বুঝতে পেরে যায়। This was my point O and this was my point A। Now again I want to shift my observation and I want to see it from the point A itself। Now if I have shifted my observer to point A, then one thing that I am confirmed is कि sir দেখুন A তে বসে দেখলে আমি কিন্তু P পয়েন্ট কে দেখতে পাবো performing a pure rotation, আমি কিন্তু pure rotation করছে এটাই দেখতে পাবো। আচ্ছা স্যার, আচ্ছা বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, এবার আমি এই পয়েন্টে গিয়ে বসে গেছি, তখন আমি কি দেখতে পাচ্ছি? এর কাছে ধরো নাও একটা আলফা 2 আছে, সঙ্গে সঙ্গে একটা ওমেগা 2 থাকবে, কোয়াইট অবভিয়াস ওমেগাও থাকবে। আচ্ছা, এর কাছে একটা আলফা 1 আছে, আর ধরো এর কাছে একটা ওমেগা 1 ও আছে, ওকে? এবার আমি এই পয়েন্টের জন্য কি বলতে পারি যে এই পয়েন্টে বসে পি পয়েন্টকে দেখছি, এর কাছে দুটো ভেলোসিটি আছে বেসিক্যালি, one because of the alpha term that will be r into alpha, right? That will be the tangential acceleration r into alpha 2,
আর এখানে আর হবে না স্যার, বিকজ ইউ হ্যাভ টেকেন দি লেন্থ টু বি L2 হিয়ার, সো দিস উইল বি L2 ইনটু আলফা 2, L2 ইনটু, আই হোপ দিস থিং ইজ ক্লিয়ার, একদম স্যার ক্লিয়ার। এরপর আমি কি বলবো, এই পয়েন্টের কাছে একটা ভেলোসিটি হবে ইন দি রেডিয়াল ডাইরেকশন এন্ড টুয়ার্ডস দি সেন্টার, দ্যাট উইল বি ওমেগা স্কয়ার ইনটু L, ওমেগা স্কয়ার আর বাই ওমেগা স্কয়ার L2। এবার দেখো এই যে ভেলোসিটি দুটো এলো, এই যে পি পয়েন্টের কাছে তুমি দুটো ভেলোসিটি পেলে, একটা পেয়ে গেলে স্যার এইদিকে L2 আলফা 2, আর একটা তুমি পেয়ে গেলে এইদিকে দ্যাট ইজ ওমেগা 2 স্কয়ার ইনটু L2। এই জিনিসটা অ্যাজ এ হোল ইউ হ্যাভ গট দি অ্যাক্সিলারেশন অফ দি পয়েন্ট উইথ রেসপেক্ট টু এ, ইউ হ্যাভ গট দিস থিং, মানে এইটা তুমি পেয়ে গেছো। I don't want this thing, আমার এটা চাই না, আমার কি চাই স্যার, I want acceleration of point P with respect to ground. So I know that acceleration of point P with respect to A is nothing but acceleration of point P plus minus acceleration of point A, এরকম। So if I want acceleration of point P with respect to ground, what I can do is acceleration of point P with respect to A, and I have to vectorially add acceleration of A with it. এই জিনিসটা কিন্তু আমাকে করে ফেলতে হবে স্যার, একদম স্যার এই জিনিসটা করে ফেলতে হবে। ওকে স্যার, এবার আমি কি বলবো স্যার, এবার আমি একটা জিনিস বলবো, এই যে এ পয়েন্টার কি কি অ্যাক্সেলারেশন আছে স্যার, ওয়ান অ্যাক্সেলারেশন ইজ লাইক দিস, দ্যাট ইজ দি রেডিয়াল অ্যাক্সেলারেশন, দ্যাট উইল বি ওমেগা 1 স্কয়ার ইনটু L1, if I am taking this length to be L1, একদম স্যার একটা তো এটা হয়ে গেল। আর একটা কি হবে স্যার, বিকজ ইট ইজ মুভিং উইথ আলফা অলসো, সো ট্যানজেনশিয়াল ডাইরেকশন আর একটা অ্যাক্সেলারেশন হবে, দ্যাট উইল বি L1 ইনটু আলফা 1, একদম স্যার। তাহলে আমি কি করব, এই জিনিসটাকে যদি ভেক্টোরিয়ালি অ্যাড করে দিই পয়েন্ট পি কে, তাহলে কিন্তু আমার জিনিসটা খুব সুন্দরভাবে দাঁড়িয়ে যায়, একদম স্যার। তাহলে আমার কি হবে স্যার, I will say that this point P as observed from me was having an acceleration in this direction, that was L2 into alpha 2, so this was L2 into alpha 2, and in downward direction that is omega 2 square, that will be omega 2 square into L2, and এর সঙ্গে আমাকে কাকে ভেক্টোরিয়ালি অ্যাড করতে হবে, আমাকে অ্যাক্সেলারেশন অফ পয়েন্ট এ টাকে ভেক্টোরিয়ালি অ্যাড করতে হবে, যেটা আমার কি এসেছিল ওমেগা স্কয়ার L1 in this direction, so I will add omega 1 square L1 in this direction, and আরেকটা কি অ্যাড করতে হবে স্যার, L1 alpha 1 in this direction, so L1 alpha 1 in, I hope this thing is very clear. So এই যে জিনিসটা as a whole আমার সামনে তৈরি হলো, this thing as a whole is nothing but acceleration of the point P with respect to ground, এই জিনিসটা আমার তৈরি হয়ে গেল। আমি এটাকে আরো সাজিয়ে লিখতে পারি, কেমন ভাবে লিখতে পারি স্যার, আমি এটাকে বলবো L2 alpha 2 minus omega 1 square L1, this is in I cap, and plus these two additions, that will be omega 2 square L2 plus L1 alpha 1 in minus j cap, এরকম ভাবে বলতে পারি, this is the minus j direction. সো একটা জিনিস দেখো, বুঝতেই পারছো যে কত ইজিলি আমরা জিনিসপত্র ডিল করতে পারি জাস্ট বাই শিফটিং আওয়ার অবজার্ভার, মানে আমি আমার অবজার্ভিং পয়েন্টকে চেঞ্জ করে কিন্তু কোশ্চেন্সকে খুব ইজিলি ডিল করতে পারি। স্যার আরো কি কিছু এরকম এক্সাম্পলস আছে যে আমি আমার অবজার্ভারকে বসিয়ে দেবো আর খুব ভালোভাবে জিনিসপত্র ডিল করতে পারবো? বলবো একদম আছে। কেমন ভাবে আছে দেখো, like for example, let me assume that I'm having a body that is doing combined motion, that is doing combined motion, দেখো এরকম টাইপ। Now you can understand, if this fellow is performing combined motion, then it must have some VCM like this, and it must rotate with omega line. তো আমি জানি তুমি এটা অ্যানালিসিস খুব ইজিলি করতে পারবে, and I know that thing. স্যার যদি আপনি একটা পয়েন্ট আমাকে বলে দিতেন, let us assume this is the point, এই পয়েন্টের অ্যানালিসিস আমরা ইজিলি করে দিতাম। কেমন করে করতাম স্যার? I would have told that স্যার এরকম ডাইরেকশন একটা এর কাছে VCM থাকতো because of the translation, and because it was moving with some omega, so tangential direction একটা velocity থাকতো, that was r into omega, and I would have added this vectorially, right? I would have added this vectorially like this, and I would have get the V net here. স্যার এটা কিন্তু আমি করতেই পারতাম, এটা কিন্তু আমি করতেই পারতাম। স্যার আর কি করা যায় কিছু, মানে এটা তো আমরা জানি, we have studied this earlier, can I do anything more? So I will say যে কেন না তুমি এক কাজ করো, do one thing, go and sit at any point in this rigid body. স্যার আপনি বললেন যে চলুন এই পয়েন্টে গিয়ে বসে যাই। Now you are observing this whole thing from here.
Now what will you see? You will see to your great astonishment যে এই যে পার্টিকেলটা আছে it is performing a circular motion like this with respect to you. তোমার রেসপেক্ট এটা কিন্তু এরকম একটা সার্কুলার মোশন তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা স্যার, তার মানে স্যার আমি যদি এই সেন্টারে গিয়েও বসতে পারি, ইফ আই উড হ্যাভ স্যাট এট দি সেন্টার, তাহলেও কি দেখতে পেতাম আমি স্যার? তাহলেও আমি দেখতে পেতাম যে স্যার এটা কিন্তু একটা সার্কুলার মোশনই পারফর্ম করতো, তাহলে কম্বাইন্ড মোশনটা কিন্তু দূর হয়ে যেত। I know you can do it like this way, but this is kind of complicated too again. এটা কিন্তু কিছুটা হলেও complicated, but if you can change the observer and you can do it as I am saying, then the things will be very easy for you, right? The things will be very easy for you. একদম স্যার। এবার একটা জিনিস দাও, আমি কি বললাম যে স্যার আমি জিনিসটাকে একদম সেন্টারে বসে অবজার্ভ করতে যাই, ওয়ান্ট টু অবজার্ভ ইট বাই সিটিং ইট এট দি সেন্টার। কোন পয়েন্টটাকে অবজার্ভ করছিলাম? এই পয়েন্টটাকে অবজার্ভ করছিলাম। দি রেডিয়াস ইজ আর, একদম স্যার রেডিয়াস ইজ আর। স্যার আমি না একটাই ভেলোসিটি দেখতে পাচ্ছি না। ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কনফার্ম অ্যাবাউট দিস থিং এন্ড ইউ নিড টু এগ্রি উইথ মি যে স্যার দেখুন আমি যদি সেন্টারে বসে অবজার্ভ করি তাহলে কিন্তু আমি পার্টিকেলটাকে শুধু ঘুরতে দেখবো। তুমি কেমন করে ইমাজিন করতে পারো? ধরো না একটা সাইকেল ইমাজিন করো, ইমাজিন আ সাইকেল এন্ড ইউ সিট এট দি, এটা ওই হয় না যেখানে ওই ওয়েল্ডিংটা থাকে, যেখানে ওটা সাইকেলটার সঙ্গে কানেক্টেড থাকে, দুটো রড কানেক্টেড থাকে, ওইখানে গিয়ে তুমি বসে আছো না, অবজার্ভ দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ফ্রম দেয়ার। হোয়াট উইল ইউ সি? তুমি ওখানে বসে আছো, তুমি দেখতে পাবে চাকাটা কিন্তু শুধু ঘুরছে, এগিয়ে যাচ্ছে, এটা কিন্তু তুমি বুঝতে পারবে না, বিকজ ইউ আর সিটিং এট দ্য ফ্রেম ইটসেলফ। একদম স্যার, তুমি খালি দেখতে পাবে চাকাটা এরকম ঘুরছে, right? Any point on the wheel is only rotating and it is not translating, so that will be kind of easy. But এবার তুমি যখন বললে যে স্যার আমি ঠিক আছে আমি এখানে অবজার্ভ করতে আপনার কথা অনুযায়ী রাজি, বাট স্যার আমি যখন এখানে বসে রাজি এটা অবজার্ভ করতে, আমি কিন্তু এখানে একটা আর ওমেগা শুধু দেখতে পাচ্ছি। I am only finding some r omega. স্যার কিছু তো ভুল হচ্ছে, এগুলো ভুল হয়নি। এইটা যেটা তুমি দেখলে, this was nothing but velocity of the point P, velocity of point P as observed from O. This is that thing. So you need to be very clear about the fact the velocity of point P as observed from O will be velocity of P minus velocity of O. একদম স্যার, velocity of P minus velocity of O. ওকে স্যার, তার মানে স্যার আমার যদি velocity of P চাই with respect to ground, তাহলে আমি কি বলবো? velocity of P as observed from O plus velocity of O as observed from ground। এরকম একটা জিনিস আমাকে তৈরি করতে হবে, মানে আমাকে ভেক্টরিয়ালি O পয়েন্টের যে velocity আছে ওটাকে অ্যাড করতে হবে। and I hope you are very confirm about this thing কি স্যার O point was moving with a velocity vcm, তো ওটাকে ভেক্টরিয়ালি অ্যাড করলে আমাকে এখানে একটা, আমি আরেকটা জায়গায় বানাই তাহলে তুমি এটা জিনিস ভালো করে বুঝতে পারবে। এই P পয়েন্টের কাছে আমাকে এই vcm টাকে অ্যাড করতে হবে। this is nothing but velocity of point O as observed from ground frame, আর সঙ্গে সঙ্গে তুমি একটা কিন্তু এইদিকে আর ওমেগাও পেয়ে যাচ্ছ। একদম স্যার, আর ওমেগাও পেয়ে যাচ্ছ। শুধুমাত্র এটাই নয়, নট অনলি দিস থিং স্যার, আমি এই রিজিড বডিতে যে কোনো পয়েন্টে যদি গিয়ে বসে যাই, আই উইল ফাইন্ড that fellow performing a circular motion or a pure rotation with respect to that। মানে স্যার আমি এখানে গিয়ে যদি এখানেও বসে যাই, তাহলে আমি কি দেখতে পাবো যে this point will perform a circular motion, but now the radius will not be this, now the radius will be like this। আশা করছি জিনিসটা বুঝতে পারছো। মানে স্যার আপনি কি বলতে চাইছেন? ব্যাপারটা খুবই সিম্পল। দেখো একবার এই জিনিসগুলোকে ভিজুয়ালাইজ করে নিলে রোটেশন উইল বি সুপার সিম্পল ফর ইউ অল, রাইট? দেখো কি বলছি না স্যার, এই যে এরকম জায়গায় আমি বসে অবজার্ভ করছি, now at the ground most point I am observing the thing, now I am observing the same point P, now for this observer I am confirmed যে স্যার এর কাছে কিন্তু আর ওমেগা যেটা তুমি পেয়ে গেছিলে ওটা কিন্তু পাবে না। I am very much confirmed about the thing that you will not get আর ওমেগা। so তুমি ইভেন্চুয়ালি কি পেয়ে যাবে স্যার? ইভেন্চুয়ালি তুমি পেয়ে যাবে এই ডিসটেন্সটা, I don't know this thing but I am saying let us assume that distance is x, you will get eventually a x omega like this। I hope this thing is clear. And what is this x omega? This is nothing but velocity of the point P as observed from the point A, as observed from point A. একদম স্যার, this is velocity of point P as observed from point A। তার মানে স্যার আমি কি জানি? velocity of point P as observed from point A vector will be velocity of point P as observed from ground minus velocity of A as observed from ground। Now I hope one thing is very clear to you. স্যার এরকম ভাবে এটাকে আমি একটা সার্কুলার মোশন করতে দেখবো, বা সরি একটা রোটেশনাল, পিওর রোটেশনাল মোশন করতে দেখবো, যার রেডিয়াসটা কিন্তু এখন আর হবে না, দ্যাট উইল বি x, so it will be x omega now। but what about this thing? This is velocity of P with respect to A, but আমার কি চাই? velocity of P with respect to ground। so what I can say is velocity of P with respect to ground from here will be nothing but velocity of P as observed from A plus velocity of E। এবার যদি আমি বলি এখানে পিওর রোলিং হচ্ছে, let us assume that pure rolling is happening,
and confirm that pure rolling is happening. যদি সেটাই কেস হয় তাহলে স্যার আমি কি বলবো, এর যা ভেলোসিটি ওটা আমাকে এর সঙ্গে অ্যাড করতে হবে। বাট স্যার পিওর রোলিং এর কেসে দ্যাট পয়েন্ট উইল বি আ স্টেশনারি পয়েন্ট, ফলে কিন্তু আমাকে কোনো ভেলোসিটি এখানে অ্যাড করতে হবে না। তার মানে স্যার আমি কি ইভেন্চুয়ালি এরকম একটা ডাইরেকশন পেয়েছিলাম? একদম এরকম একটা ডাইরেকশন পেয়েছিলাম। বুঝতেই পারছো, আমি যদি এখান থেকে দেখি আমি কিন্তু এই ডাইরেকশনটা ইভেন্চুয়ালি পেয়ে যাচ্ছি। একটা জিনিস দেখো, নাও ইফ আই এম অবজার্ভিং ইট ফ্রম হিয়ার, the more beautiful thing is there कि sir আর আমাকে কিছু অ্যাড করতে হচ্ছে না, and in one single line I'm giving you the answer, very easy, একদম স্যার ভেরি ইজি। সো এই যে অবজারভার একদম স্মার্টলি আমাকে প্লেস করতে হবে ইন এভরি ইকুয়েশন দ্যাট আই সলভ। খুব স্মার্টলি যদি তুমি এটাকে প্লেস করতে পারো স্যার, তাহলে কিন্তু দেখবে খুব কমপ্লিকেটেড কোশ্চেন তোমরা খুব ইজিলি করে নিচ্ছ। এবার এরমই একটা জিনিস আমি তোমাদেরকে আজকে ইন্ট্রোডিউস করবো, দ্যাট ইজ অ্যাবাউট ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাক্সিস অফ রোটেশন। মানে এমন একটা পয়েন্ট যেটাতে তুমি যদি বসে জিনিসপত্র অবজার্ভ করো, বডিটা কম্বাইন্ড মোশন করুক, but at that instant if you see it from the instantaneous axis of rotation, it will be performing pure rotation guaranteed। মানে স্যার কি বলতে চাইছেন? আমি বলতে চাইছি যে প্রত্যেকটা রিজিড বডির কেসে মেবি ইট ইজ ট্রান্সলেটিং, মেবি ইট ইজ রোটেটিং, or maybe it is translating and rotating, there will be a point, there will be a point from where I can observe that whole rigid body, আর যখনই আমি অবজার্ভ করব, at that instant I will see that my body is performing pure rotation। আর ওই অ্যাক্সিসটাকে আমি বলি instantaneous center of rotation or instantaneous axis of rotation। মানে স্যার কি বলতে চাইছেন ব্যাপারটা ভালো করে বোঝো। সো দ্য হেডিং ফর টুডে, যেটার জন্য এতগুলো বিল্ড আপ করলাম, এই যে প্রত্যেকবার আমাদেরকে যে অবজারভারকে চেঞ্জ করতে হচ্ছে না, ইউ সি খুব কমপ্লিকেটেড কোশ্চেন যখন তোমরা instantaneous center of rotation এ গিয়ে সলভ করবে, you will see that the things will be very easy, right? That's why আমি তোমাকে আগে এটাকে কনভিন্স করলাম যে yes sir, once I am changing my observer and my observing point, I am seeing that questions are becoming easy। ফলে আমি এটাতে কনভিন্স যে স্যার আপনি আমাকে একটা এমন পয়েন্ট বলতেই পারেন যেটাতে বসে আমি অলওয়েজ বডিটাকে দেখবো টু অনলি পিওর রোটেশন, রাইট? পিওর রোটেশন হতে আমি দেখবো। So that point is known as instantaneous axis of rotation। So I will say instantaneous axis of rotation is our point। So instantaneous axis of rotation, ধরুন আমার কাছে একটা রিজিড বডি আছে, একদম স্যার ধরে নিচ্ছি আপনার কাছে একটা রিজিড বডি আছে। This is a rigid body, and let's suppose this rigid body is performing any motion, কোনো একটা মোশন তো করছে, maybe a combined motion to take the complicated one। তো ধরলাম এখানে একটা পয়েন্ট এ আছে, ইয়েস স্যার একটা পয়েন্ট এ আছে, এই এ পয়েন্টের কাছে একটা ভেলোসিটি আছে এইদিকে ধরে নাও ভি এ, এন্ড এখানে একটা পয়েন্ট বি আছে, বিকজ অফ দি কম্বাইন্ড মোশন এর কাছে ধরে নাও একটা নেট ভেলোসিটি আছে এইদিকে, দ্যাট ইজ ভিবি। ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে এ এইদিকে যেতে চাইছে, বি এইদিকে যেতে চাইছে, ফলে কিন্তু অবজেক্টটা রোটেট করে যাচ্ছে আর এটা এগিয়েও যাবে কিছুটা। আই হোপ দিস থিং ইজ ভেরি কনভিন্সিং, একদম স্যার খুব কনভিন্সিং। এরপর আমি কি বলবো যে আই ওয়ান্ট টু ফাইন্ড দ্য ইনস্ট্যান্টেনিয়াস axis of rotation, or you can say ICAR also, instantaneous center of rotation, ICOR, you can say anything, right? So ওটা ফাইন্ড করার কিছু টেকনিক আছে। Now if you see velocities like this, drop a perpendicular from the first velocity that is given। একটা velocity drop করো এরকম, একটা perpendicular drop করো from the VA, একদম স্যার ড্রপ করে দিয়েছি। নেক্সট drop another perpendicular from the VB, একদম drop another perpendicular from the other velocity that is given, একদম স্যার এই যে ড্রপ করে দিয়েছি। Now the intersecting point, now the intersecting point will give you the instantaneous axis of rotation, IAOR। This is the instantaneous axis of rotation। মানে স্যার এই অ্যাক্সিসে দাঁড়িয়ে আমি একটা ইউনিট জন্য in that particular instant I can assume that my rigid body is performing a pure rotation। মানে এই অ্যাক্সিসে আমি যদি দাঁড়িয়ে দেখি, for the time being I will see that this body is performing pure rotation। মানে স্যার কি বলতে চাইছেন? আমি বলবো যে for this particle, let us assume that this is some x distance, let us some x distance, so it will be rotating like this, it will be rotating, this rigid body will be rotating with some omega about this instantaneous axis of rotation। আচ্ছা, মনে আছে যখন আমরা রোটেশন শুরু করেছিলাম আমি বলেছিলাম if I am having a rigid body and if it is performing pure rotation, omega of every point will be same, yes sir, and omega of every point as observed from any other point will also be same।
এটা আশা করছি তোমরা দেখেছিলে, একদম ফার্স্ট লেকচারে বলেছিলাম যে স্যার আমার কাছে যদি একটা বডি থাকে যেটা পিওর রোটেশন করছে, তাহলে কিন্তু প্রত্যেক কটা সব কনস্টিটিউয়েন্ট পার্টিকলস এর ওমেগা সেম হবে। আর আমি যদি অন্য কোনো পয়েন্টে বসি আর ওই পয়েন্ট থেকে যদি আমি অবজার্ভ করি কোনো একটা পার্টিকুলার পয়েন্টকে, তাহলে কিন্তু তার ওমেগাও সেম হবে। টুডে আই এম অ্যাডিং অ্যানাদার পয়েন্ট, দ্যাট ইজ যে আমি যদি ওই সেম বডিটাকে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাক্সিস অফ রোটেশনে বসে দেখি, সো দিস ওমেগা will be equal to omega of the body itself, মানে রিজিড বডি যদি ধরো নাও একটা ওমেগা দিয়ে রোটেট করছিল, তাহলে এই যে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাক্সিস অফ রোটেশনে গিয়ে আমি যখন বসবো, তখনও কিন্তু আমি ওটাকে the same omega দিয়েই rotate করতে দেখতে পাবো। So this is a very important point. I hope you will keep this in mind, and by this thing you will be solving questions like this very easy. আমি instantaneous axis of rotation এ বসলাম। Now instantaneous axis of rotation, as you can see, is a stationary point, or it can move also, but in this case I am assuming it to be stationary, ফলে আমাকে কিন্তু কোনো velocity add করতে হলো না। But in that instant the instantaneous axis does not move। মানে কি বলতে চাইছেন স্যার? ব্যাপারটা হচ্ছে যে কিছুক্ষণ পর ধরে নাও এটার ওরিয়েন্টেশন কিছু চেঞ্জ হয়ে গেল, আর ধরে নাও ওরিয়েন্টেশন চেঞ্জ হওয়ার পর কিছু অন্যরকম ব্যাপার একটা তৈরি হলো তোমার সামনে। কেমন ব্যাপার তৈরি হলো স্যার? আমি বললাম কিছুক্ষণ পর আমার বডিটা এরম হয়ে গেল, রাইট? মাই বডি বিকেম লাইক দিস, একদম স্যার। এখানে একটা এ পয়েন্ট ছিল, এখানে একটা এ পয়েন্ট ছিল, আর এখানে একটা বি পয়েন্ট ছিল, একদম স্যার। এবার এ পয়েন্টের ভেলোসিটি ধরে নাও কিছু এরম হয়ে গেল ভি এ, আর বি পয়েন্টের ভেলোসিটি ধরে নাও কিছু এরম হয়ে গেল। লেট আস অ্যাজিউম, রাইট, আই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট যে স্যার ঠিক হচ্ছে না ভুল হচ্ছে, এরকম হতে পারে কিনা। আই জাস্ট ওয়ান্ট ইউ টু বিলিভ মি ইন সাম পয়েন্টস, রাইট? তুমি বলো যে স্যার আই ওয়ান্ট টু লোকেট দি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাক্সিস অফ রোটেশন, তাহলে কি করতে হবে স্যার? প্রথম পয়েন্ট থেকে একটা পারপেন্ডিকুলার, আর সেকেন্ড ভেলোসিটি পয়েন্ট থেকে একটা পারপেন্ডিকুলার। সো স্যার ওয়ান থিং দ্যাট আই গট ইজ, এই যে আমার দিস ইজ মাই instantaneous axis of rotation now. So you can see that my initial instantaneous axis of rotation was here, and finally it came here, একদম স্যার চলে তো গেছে। তার মানে this is not a stationary point for sure, এটা মুভ করছে। বাট ইফ আই টক অফ দি পার্টিকুলার ইনস্ট্যান্ট, মানে যে ইনস্ট্যান্টে আমি এখানে দেখছি, সেই ইনস্ট্যান্টে কিন্তু আমি কনফার্ম যে দিস উইল বি স্টেশনারি। মানে ফলে আমি বলবো যে এই ইনস্ট্যান্টে যখন আমি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাক্সিস অফ রোটেশন বানিয়েছি, ইন দ্যাট ইনস্ট্যান্ট all the particles will perform a pure rotational motion। মানে স্যার আমি যদি এখানে একটা অবজারভার কে প্লেস করি এবার, I hope everyone is going to agree with me, and yes sir, we are eventually going to agree with you, because at this instant my instantaneous axis is at rest, পরে হয়তো চেঞ্জ হয়ে গিয়ে অন্য একটা জায়গায় পৌঁছেছে, বাট এখন তো স্যার I can be guaranteed that it is here and it is at rest। ফলে আমি এই পয়েন্টটা যদি কথা বলি, this point will be performing a circular motion or a rotating motion like this, yes sir, and A will also perform a rotation like this। স্যার শুধু A আর B কি না, তুমি এখানে একটা পয়েন্ট নাও, this point, believe me will perform a rotation motion like this। Let's assume যে এটা স্যার যদি R1 হয়, এটা যদি R2 হয়, এটা যদি R3 হয়, I will be very confirm about 2 or 3 things, যে স্যার এই যে VA টা আমার কাছে এসেছে, that will be nothing but RA R1 into omega। I hope you are very convinced by the fact। মানে স্যার এটাকে আপনি কি আরো ভালো করে বোঝাতে পারবেন? আমি বলবো একদম বোঝাতে পারবো। কি করে? আমি একটু ভালোভাবে এই জিনিসটাকে বানাই, drawing it in a better way, right? This was my VA, and this was my V। প্রথম স্টেপ স্যার পারপেন্ডিকুলার ড্রপ করো, সেকেন্ড স্টেপ এখান থেকেও পারপেন্ডিকুলার ড্রপ করো। স্যার ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট পেয়ে গেছি, এই ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টটা স্যার আপনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন, দিস ইজ ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাক্সিস অফ। Now what I was telling is, sir, this was a particle A and this was a particle B. Let us assume that instantaneous axis of rotation theke it was at a distance of R1, it was at a distance of R1, and this was at a distance of R2। So what I can talk is, sir, এই যে A point ছিল, this will be performing a rotation assuming R1 to be a center at that distance, and এই যে B point ছিল, it will also perform a rotation assuming assuming R2 to be the instantaneous radius। Okay sir, পরে বলবো এই যে ভি এটা এলো, আই ক্যান ইজিলি রাইট ইট টু বি R1 ইনটু ওমেগা। আর এই যে ভি বি যেটা এসছে আমার কাছে, দ্যাট আই ক্যান রাইট ইট টু বি ইকুয়ালস টু R2 ইনটু ওমেগা। ভেরি বিউটিফুল। এখান থেকে একটা জিনিস বুঝতেই পারছো যে স্যার যদি আমাকে ওমেগা বডি নাও দেওয়া থাকতো, one thing I could have done is, sir, I know that omega from here will be equals to VA by R1 from here, and omega from here will be VB by R2। So sir এটা কিন্তু আমার ওমেগাটা দাঁড়িয়ে যেত।
সো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাক্সেস লোকেট করতে পারলে কিন্তু আমাদের জিনিসপত্র খুব ইজি হয়ে যায়, বিকজ তখন কিন্তু বডি কম্বাইন মোশন করলেও আমরা কি অ্যাজিউম করে নিতে পারি, আমরা অ্যাজিউম করে নিতে পারি যে অ্যাট দ্যাট ইনস্ট্যান্ট মাই বডি ইজ পারফর্মিং আ পিওর রোটেটরি মোশন। আই হোপ দিস থিং ইজ ভেরি ক্লিয়ার, একদম স্যার ক্লিয়ার। এবার দেখো আরো কিভাবে আমরা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাক্সেসকে লোকেট করতে পারি। এবার ধরো না আমার কাছে একটা রড গিভেন আছে, এরকম গিভেন উইথ আ রড লাইক, and suppose all the velocities are now parallel to each other। আরে স্যার কি বলছেন, প্রত্যেকটা ভেলোসিটি কিন্তু প্যারালাল হয়ে গেল, এরকম এরকম একটা ভেলোসিটি দেওয়া আছে, এরকম একটা ভেলোসিটি দেওয়া আছে, একদম। Now for the timing I'm saying this is to be a, and to be more precise let us assume this to be va and this to be vb, একদম স্যার। এবার আমি কি বলবো, this va and vb are the things that are given to me। স্যার ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাক্সেস আমি লোকেট করতে পারি, এন্ড আই নো ইউ উইল কমপ্লিটলি এগ্রি স্যার, যেই পয়েন্ট এই পয়েন্ট থেকে একটা পারপেন্ডিকুলার ড্রপ করলাম, আর স্যার এই পয়েন্ট থেকে পারপেন্ডিকুলার ড্রপ করলাম, স্যার প্রবলেমটা হচ্ছে যে এবার কিন্তু আমি একটা লাইন পেয়ে গেলাম, আমি এক্স্যাক্টলি কিন্তু সেন্টারটা লোকেট করতে পারছি না। বাট ওয়ান থিং দ্যাট আই এম শিওর ইজ কি স্যার আমার যেটাই ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাক্সেস হবে ইট উইল বি অ্যালং দিস লাইন somewhere along this line, so somewhere along here, কোথাও না কোথাও তো এখানেই হবে স্যার। Now for locating the exact point, what I will do is I will join the tip of the velocities, I will join the tip of the velocities, মানে এই টিপটাকে জয়েন করব দাও। And once I have done this thing I will get an intersecting point। Now this intersecting point, এই যে intersecting point টা এলো স্যার, this will be nothing but my instantaneous axis of rotation। খুবই ভালো একটা জিনিস। তার মানে এখান থেকে আমি কি বলতে পারি, for the time being let us assume that I don't know the omega, I don't know the omega, but sir I know these distances, I know these distances। কোন কোন ডিসটেন্স স্যার, একটা হচ্ছে এই ডিসটেন্সটা ধরো তোমাকে বলে দিয়েছে this is L1, and for the time being এই ডিসটেন্সটা ধরো তোমাকে বলে দিয়েছে L2। so what is the thing that you can be confirmed যে স্যার VA will be nothing but L2 into omega and VB will be nothing but L1 into omega। আরে স্যার এত ইজি, একদম এত ইজি। এখান থেকে আমি কি বলবো স্যার, from here I can say that omega will be equals to VA by L2, and from here I can say that omega will be equals to VB by L1। আরে স্যার এখান থেকে একটা জিনিস তো আপনি বলেই দিচ্ছেন, that is sir VA by L2 will be equals to VB by 1। সুন্দর একটা জিনিস না, খুবই ইজি, খুবই ইন্টারেস্টিং। এই যে ICAR দিয়ে কিন্তু আমরা খুব ইজিলি জিনিসপত্র সলভ করতে পারি। I will give some example also so that you are very convinced with the fact যে না স্যার এই জিনিসটা সত্যি কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং। ওকে দেখো একটা এক্সাম্পল নিই যাতে তোমরা একটু কনভিন্স হয়ে যাও যে না স্যার জিনিসটা কিন্তু খুব ইজি। ধরো তোমাকে বলে দিয়েছে যে স্যার এখানে একটা ভেলোসিটি v0 আছে, মানে the center point is moving with a velocity v0, and sir এই যে topmost point is moving with a velocity that is 3v0, 3v0। ওকে স্যার ওকে, এটা কিন্তু v0 দেওয়া আছে। এবার আমাকে বলেছে যে let us suppose we want to find the omega and all those things, I least care but I want to show you something। কি স্যার, যে আমি প্রত্যেকটা প্যারামিটার কত ইজিলি ফাইন্ড করতে পারি, পুরো ফাইন্ড করতে পারি, ওটা আমি তোমাকে দেখাবো। I know that you all are talented enough that you can solve the questions on your own। আমি বলবো যে স্যার আমার মনে হচ্ছে এটাকে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস সার্কেলে যদি আমরা ড্র করতে পারি তাহলে কিন্তু কোশ্চেনটা খুব ইজি হয়ে যায়, বিকজ এখন আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি যে স্যার this will translate as well as rotate, so for me the discussion is becoming quite tough। একদম স্যার this discussion is becoming quite tough। So what I will do is sir first of all perpendicular drop করে দিয়েছি। সেকেন্ড স্যার আপনি আমাকে বলেছিলেন দুটো ভেলোসিটিজ এর টিপকে জয়েন করে দিতে, স্যার I have done whatever you have said। স্যার এই পয়েন্টটা আমি পেয়ে গেছি, this is the instantaneous axis of rotation, and I know that the whole body is rotating with omega from here। আচ্ছা স্যার বুঝতে পেরেছি, বাট স্যার I don't know these distance। তো আমি বলবো যে দেখো একটা জিনিস তো জানো যে এটা নিশ্চয়ই তোমার x হবে, আর স্যার তুমি এটা তো নিশ্চয়ই জানো যে স্যার this distance will be L/2, মিড পয়েন্ট বলেছে, and this distance will be a total length of L। একদম তাহলে দেখো জিনিসটা কিন্তু তুমি না চাইতেও পেয়ে গেছো, দ্যাট ইজ স্যার এখান থেকে এই ডিসটেন্সটা হবে আমার L প্লাস এক্স, রাইট, L প্লাস এক্স, বুঝতেই পারছো। আর এখান থেকে এই ডিসটেন্সটা আমার কি হয়ে যাবে স্যার, এখান থেকে এই ডিসটেন্সটা হয়ে যাবে আমার L/2
প্লাস এক্স, একদম স্যার এল বাই টু প্লাস এক্স। মানে এই যে ভি নট কে আমি কি বলতে পারি স্যার, ভি নট কে আমি বলতে পারি যে দিস রেডিয়াস দ্যাট ইজ এল বাই টু প্লাস এক্স ইন্টু ওমেগা। আর থ্রি ভি নট কে আমি কি বলতে পারি স্যার, দিস থ্রি ভি নট ক্যান বি রিটেন অ্যাজ এল প্লাস এক্স ইন্টু ওমেগা, একদম স্যার। So from here I can say that omega will be equals to v naught by L plus x, and from here I can say that omega will be equals to v naught divided by L by 2 plus x. See the beauty? The beauty, sir. Beauty is you can just equate these two fellows, sir. 3v naught by L plus x will be equals to v naught divided by L by 2 plus x, and believe me, from here we will find the value of x. Okay, and once you find the value of x, you can find the value of omega directly. মানে বুঝতেই পারছো যে কত ইজিলি আমরা জিনিসপত্র ডিল করতে পারি if we know the instantaneous axis of rotation. আশা করছি জিনিসটা খুব ক্লিয়ার স্যার, একদম ক্লিয়ার। একবার এটা ভালো করে দেখে নাও, তারপর আমরা এর আগে মুভ করি। ওকে স্যার, এরপরে দেখো আমরা কি করতে পারি। দ্য থিং দ্যাট উই ক্যান ডু নেক্সট ইজ, ইউ নো উই হ্যাভ স্টাডিড সামথিং ইন কাইনেমেটিক্স। আমরা কাইনেমেটিক্স একটা কোশ্চেন করেছিলাম এরকম, জাস্ট টু গিভ আ টেস্ট যে স্যার আমরা কত ইজিলি জিনিসটাকে করে নিতে পারি। আই উইল শো ইউ দিস থিং। এরকম একটা রড রাখা থাকতো, আই হোপ দিস থিং ইজ ক্লিয়ার, তাই না? এরকম একটা রড রাখা থাকতো, বলা হতো যে স্যার যদি এই পয়েন্টটাকে আমি একটা ভেলোসিটি দিই এইদিকে উইথ ভি নট, উইথ ভি নট, তাহলে স্যার এইটা কি ভেলোসিটি দিয়ে নিচে নামবে ভি, এটা পয়েন্ট বি ধরে নাও, তাহলে হোয়াট উইল বি ভি বি, এটা আমাকে ফাইন্ড করতে বলা হতো। এন্ড লেন্থ অফ দ্য রড তোমাকে বলে দিত যে লেন্থ অফ দ্য রড ইজ এল ইটসেলফ, লেন্থ অফ দ্য রড ইজ এল ইটসেলফ, একদম স্যার বলে দিত আমাকে। তাহলে তুমি কি করতে পারো স্যার, একটা হচ্ছে যে তুমি নর্মাল যেটা কাইনেমেটিক্স এ করেছো, আই ওন্ট ডিসএগ্রি উইথ দ্যাট থিং যে তুমি কনস্ট্যান্ট মোশন এগুলো করেছো, বাট হোয়াট আই ওয়ান্ট টু শো ইউ ইজ ক্যান উই ফাইন্ড দ্য ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাক্সিস অফ রোটেশন। একদম স্যার উই ক্যান ফাইন্ড। হাউ ক্যান উই ফাইন্ড স্যার? বাই ড্রপিং আ পারপেন্ডিকুলার ফ্রম বোথ দি ভেলোসিটিজ। স্যার এরকম ভাবে আমি একটা পারপেন্ডিকুলার বানালেই কিন্তু আমি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস সেন্টারটা পেয়ে গেলাম, আই এ ও আর। and once I have got this thing sir, this is L, and if this is theta, এটা যদি স্যার থিটা হয়, তাহলে স্যার I am confirmed that this will be 90 degree minus theta, এটা কিন্তু 90 degree minus theta হয়ে যাবে। তাহলে স্যার এটা কেউ আটকাতে পারছে না, this is to be theta। স্যার এটা থিটা হলে আমি একটা দুটো জিনিস যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি স্যার, যে এই লেন্থটা আমার যেটা এসছে that will be L cos theta and this will be L sin theta। and sir what was the beauty of the instantaneous axis of rotation? ওটা এটা ছিল যে স্যার এটাকে আমি যদি ওমেগা দিয়ে মেনে নিই, তাহলে পুরো বডিটা কিন্তু ওমেগা দিয়ে রোটেট করছে এট দ্যাট ইনস্ট্যান্ট। তাহলে আমি ভি নট কে কি বলতে পারি, ভি নট ওয়াজ নাথিং বাট এল সাইন থিটা ইনটু ওমেগা। আর এই ভিবি কে আমি কি বলতে পারি স্যার, ভিবি কে আমি বলতে পারি এল কস থিটা ইনটু ওমেগা। তাহলে স্যার এখান থেকে আমি কি বলতে পারি যে ওমেগা উইল বি ইকুয়ালস টু ভিবি বাই এল কস থিটা, এন্ড এখান থেকে আমি কি বলতে পারি যে স্যার omega will be equals to v naught by L sin theta। I hope this thing is very clear, একদম স্যার। এবার আমি দুটোকে ইকুয়েট করে দিতে পারি স্যার, আমি কি বলবো v naught by L sin theta will be equals to vb by L cos theta। স্যার এই L L ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল, তাহলে আমি vb is equal to পেয়ে গেলাম এখান থেকে v naught into cos theta by sin theta, or sir to be more precise v naught into cot theta। তাহলে বুঝতেই পারছো যে জিনিসটা তোমরা কনস্ট্যান্ট লাগিয়ে করেছিলে। I hope you have understood this with the instantaneous center and you are very convinced যে স্যার ওটার থেকে তো এই মেথডটা অনেক বেটার, because it is a one liner। একদম স্যার। and moreover mathematical classes এ কিন্তু যেই ব্যাচ চলছে, so if anyone is there who is very serious about their preparation in JEE and want to secure a good rank in the upcoming days, you must contact mathematical classes. The number for the same will be present in the description for sure. So we'll meet you in the next stream. Till then, take care.